3, 2, 1. Let's go. Are you ready? Christ Vine Gospel International brings you the true word of God every Saturday morning with Evangelist Prince Osei, simply Brother Prince, all the way from UK. You shall know the truth, and the truth shall set you free. God bless you. The devil is always a liar. And that's the message. And I said, Brother Prince, and me a short video. And now you da, in fact, now it sounds like my when you're my report, my nipa film na any journey the Yamimu. It sounds say for about there a month in me family say at the 4 near T4 Entiminga. Nina Mudi Yamipes war yen way into Eddie Campus say your bomb. Rade ene anwumre so ne make kan say asedania yi nka odi ayewo penu anu nyamuna wode saa edomi mu amaye rade me bompa yo Jesus Christ dinum ejai watiefo ba wanim me mpai bo no say me ehu tumi nu animu nyam nhira ne aye yi nka odi ene anwumre wadonti amen ene nuano me wasa me ye short video yi enye bibia na short video ni nyina say the devil is always a liar obon sama bre bia no ye otrofo beya se bosome ba kuni na emse mu nua mentimi ma Facebook na me che me ne mu ma che nyame asem ni nyina ene se nipa bi ebowura account no ni page no na ye bia ya try your best for the past almost 1 month ya ni nyina no emfa ni nyina emfa yemfo why sometimes you ask yourself questions ni ade but ni nyina de nyame pe na oye enti enne no nyame na mnado ni mobro hunu so ama ya create new page na page ni ye Christ Vine Gospel International INT International abesoso Christ Vine Gospel International enti de message do funu say wa wutie mi bia no page ni ye Christ Vine Gospel International o like page na wa share message no so no wa comment on the message. YouTube no dey edaso ye Christ Vine TV no Christ Vine TV but Facebook no na asa be ye Christ Vine Gospel International na ene me ye short video e dey apejaw amo hu say ye nyame no tumi etie enti me message was say the devil is always a liar. Ye hwe bibi of 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. Eye Paul engoma na letter wo de koma church na wo Thessalonica was say enti anka ye pe se ye ba mo nchen Paul na ka se o enti anka ye pe se ye ba mo nchen me Paul titri me Paul in particular ne prakoni imprenu so na Satan si ye nkwan Paul ye obi a ye nyina ye di dance ye se wo ye renowned evangelist ya wono de woti awurade Yesu ni obisa awurade Yesu question awurade ebra awurade boni din Paul adentina wo time wono so bisa awurade se wo hwan ya awura eti Paul kura no a woti awurade ni oni awurade kasae na se o se na ka wo so ko church no enchen na so Satan si won kwan na Bible no me yete ase se ye wo wiase de na so ye mfiri wiase na wiase sudifo it means the ruler of this world eti ye wo obi a wo wu sa wiase we physically no all rule ye wom na so ye mfirim dia anya sa nipa no onyame timi ma no kwan emo ye no ope sa nipa no timi operate but ni operation no e ye limited or limitation e wo the operation eti we no dia Paul e ka no na no nkire se Paul antimi anko church ni nchen biem Satan eye time wana Paul pes woko na Satan eye saade ebi o nyame na makwan se na nyame appointed time se Paul ekoho na enye nyame epese Paul eye bibi enti mu makwan ebi nso a Satan kokoje permission to do that but ye nipa ni de fi so ono na aye but only to me na mom de tia de say Paul sa ko church ni nchen biem ene wo ka kire church no se what ya say
enti dia me pese me kan say sana channel yi so Christ Van Gospel obonifo no pe se enkaye maso biem enkaye nka asem biem nanso onyame amakwan se yensan emra so yenim die nyame betim de channel yi akọ enti emianom enne anumre you have to make this short video say enka Satan per said the ruler of this world per said ka channel ye operative biem enka yenti channel yi di biem Christ Van Gospel ye ki yenti biem kra nanso ye nyankopon ye de ye ho ato no so na mo no amoye atiefo mo ne ye anigye Paul was say me bodam a me bodam ma Kristo na madwinum ti a madwinum ti mam so me bodam a me bodam ma Kristo madwinum ti a madwinum ti mam enti say yan ya bodam ma Kristo ni adwinum atia ma anuanom yi the baby the ruler of this world will rise up but Bible say the spirit of the Lord, the spirit of the Lord, the strength of the Lord, the power of the Lord will rise up against them and crush them. So what you see? Enti yeda onyankopon ase said the channel has come back fully. And found only afena viewers afena woman be like that be the onyame person the channel no ko biara or the beko. Enti ene anwumre mi free adwuma ebe and I'm saying me ba be hyem nkura and maka chem say channel no enwui me prince me mpaba ewa adwuma no na mom ne ekoba yenti Satan ebowura channel no nanso onyame amakwan ama channel no sa operate. It's rather unfortunate or fortunate say now no Christ Van Gospel no international so sani ebeya ebetinya operate ewo ewiase bebia nyame enka obibia nyame enye obia akoma so ade ema no na me nyankopon no amede me ho ato no so na ono de oso wo mayanim emu ase no sa onyame no enne anwumre ene da nyina wonyini ho adi nkyerɛ ebre a wutie mi mpa ya me yi ma wo nyina nse odofo me yi mpa ya ma wo se ensi wiye oyini David ka asem bi ose Awurade ma ho so na matamfo mo nhwete ne matamfo nkase watumi me eti media bribia na me hye me nkran. I was encouraging myself se minim se onokwafo no wafrɛ me ono na obeye enti ene anwumre a short message ya me de ba say the channel is back again nyame ya adoma Saturday ye besan ahia na ya pagya ne din no ya ma ne din no so ya kamfo ne din no ya kase ayo no nkuto oni onyame nyame enka mo ho onti na nimu nkyerɛ mo onye makoma so ade ma mo ewo Yesu Kristo Nazareth ne din no amen tie bom paye Awurade Yesu ene anwumre nso meda wase wo atumi ne ahoɔden sankyerɛ ne nyankopɔn meda wase sɛ abere nyina wo mo bɔnefo no yɛ ɔtorofo. The devil is always a liar. It's always a liar. If you say Awurade wo de Bible me yati ase say onukura nti na wiase nyu na wiase tane wo yeda wase ene anwumre sɛ wama umma tumi ne ahoɔden ne animuonyam sonko na wo de ahyɛ wo ma na ama umma nso anya rehyem wo mu yempa ya mebɔ nyina ne sɛ Awurade ma umma ntimi ntra so wonfo ho to so wonko na nyina mu meda wase odomfo ne mobunfo so watie me na anwumre wo Yesu Kristo Nazareth ne dina mbompa ye wadomti amen. Yame ya adoma ye besan ye hia bichia adofo nyina Angel Prince me de wase bebre ye wo na nyame nam so e ma channel esan baba ko ne King Carlos. You these people have worked very hard. Nyame enhyira mo na onti nanim enhyira mo.